الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Can I get a volunteer to say Salat al-Ibrahimiyya? وبارك. There's no في العالمين إنك حميد مجيد. Both of them, there's no في العالمين, just إنك حميد مجيد. This is the one way of saying it. Yusuf, second one. تفضل. اللهم صل على ابراهيم اللهم محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. So there's two ways. So said according to Imam Shafi'i, there's this way, and Hanafi, the Shafi'i and the Hanafi is the same thing. Hanafi, the Hamidul Majid. So there's two ways to say it. Please feel free to recite whichever that you want. Now the question that there's any specific dua that you're supposed to say after as-salat al-Ibrahimiyya, after you say Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Well, first of all, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, the Imam al-Shafi'i consider it wajib, and the rest of the scholars قالوا لا هي sunnah. ولكن either way, it's sunnah or highly recommended. We say Allahumma salli ala Muhammad, so there is no issue here. But there is any specific dua that you must memorize after you finish إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Okay, so there's one. Okay. Okay. So in Nabi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Okay, perfect. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam did not order the Sahaba to make a special dua after as-salat al-Ibrahimiyya. He specifically said in the hadith, قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. That each should recite a suitable dua. Just pick a suitable dua. There's no rules here. Of course, the Nabi sallallahu alaihi wasallam did not miss to say, "O Allah Azza wa Jal, I seek refuge with you from the punishment of hellfire, and from the punishment of the grave, and from the trial of life and death, and from the trial of al-Masih al-Dajjal, the lying Christ, whatever they call it." There's any definition? Messiah. What they call it? False Messiah. False Messiah. So al-Masih al-Dajjal, or from the trial of the false Messiah. JazakAllah Khair. So this is the dua that Nabi sallallahu alaihi wasallam used to say in each prayer. Before he said, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, كان يقول, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب في القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Say one more time, see if we can remember it, especially for those who don't remember. So, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. The Prophet of Allah did not miss to say this dua. So if you can memorize it, including your dua, this is a very good dua. But again, it's not wajib. So you can choose another dua. But some of the scholars, they consider especially this dua is wajib for the amount of time that the Prophet Muhammad used to say it. They said that Prophet of Allah did not miss to say this dua.
always, before he say Assalamu alaikum, he used to seek refuge in Allah Azza wa Jal to save them from the 5 things that we mentioned in the hadith. There's another dua. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك قال يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Now this hadith, it's after the prayer. But if you want to say it in your prayer, if you feel that this dua is very dear to your heart and you want to say it, you can say it. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم. Memorize this one. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. So the Prophet of Allah used to say, Oh Allah Azza wa Jal, forgive my previous and the upcoming sins if there is any. And that whatever I concealed or revealed, and whatever that you know about them more than me. Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhart. Allah forgive my previous and the upcoming sin, if there is any, if there will be any. Wa ma asrartu wa ma a'lant, and whatever I concealed or revealed. Wa ma anta a'lamu bihi minni, and that what you know more than I do. Sometimes we do a small sin that we don't recall it. It is sin, but you don't recall it. You don't pay attention to it. So this is what the Prophet of Allah mentioned. And anything that you know more than I do, because everything that we do has been recorded in the book. So you ask Allah Azza wa Jal to forgive all of the small sin that you did not pay attention to. Can we memorize it? Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhar. Wa ma asartu wa ma a'lant. Wa ma asraft. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta. So we have 2. The first one, اللهم إني أعوذ بك من فتنة من عذاب جهنم ومن عذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. And we have this one, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to say also, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardh al-umr wa a'udhu bika min fitnat ad-dunya wa min adhab fi al-qabr. Also he used to say, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. So there are so many du'as been recorded in the Sunnah that the Prophet of Allah used to say it, included in his dua and his supplication in the prayer. Now remember, like I said before, in your optional prayer, the sunnah, the nawafil, you're allowed to make any dua that you want to, any supplication that you want to ask Allah. Anything, especially in the sujood. There are many of us, they have different requests to ask Allah Azza wa Jal. So you can say it in your sujood. You can make any dua after the tashahhud, after Salat al-Ibrahimiyya. Any dua that you can remember, just say it. Some of us, they don't remember or they cannot memorize ad'iyah. You can say it in your own language in the sunnah. You can say it in your own language in the sunnah. And Allah Azza wa Jal لا يتختلط عليه اللغات. He knows every single language.
وعلم آدم الأسماء كلها. And Allah Azza wa Jal taught Adam all the names of all details, the names of all details. So of course, it wasn't all in Arabic. There's so many different languages that Allah Azza wa Jal taught Adam to speak. And this is very solid evidence for those who said you're allowed to make dua in your own language. And even if we have in the Arabic, al-amiyya, something not a formal language, something the street language, slang. So if you cannot remember any dua, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi arhamni, something that it will come from your heart, especially in the sujood. Something come from your heart. So you don't have to be formal. You don't have to try to memorize the dua that the Imam used to say. It would be nice. It would be nice if you can memorize the dua of the Prophet of Allah. Don't take me wrong. But I'm trying to make things easy for those who don't speak the language of Arabic. So it will be easy for them. But in the farad, stick with the mentioned dua in the sunnah. Stick with the mentioned dua in the sunnah in the farad. So you cannot make a dua in the sujood in the farad. So you have to say Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. You can add to it, سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to say this dua as well in the faridah. So you stick with the mentioned dua, the recorded dua in the sunnah in the faridah. In the sunnah, what's it? Why in farad you cannot make any dua? No, I'm saying in the Amiyya. Do you have anything without you don't know? Please share it. Go ahead. عند الحنفية وعند الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولون أن الدعاء في الفرائض بما هو يعني موافق للقرآن، يعني الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش هذا بقول في السجود والركوع يعني؟ في السجود والركوع وفي أي حالة. عند الإمام أحمد، عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وبعض الحنابلة تدعو بما شئت في الفرائض وفي السنن. يقول الإمام مالك في كتابه اليومنا يقول لا بأس للإنسان أن يدعو بما شاء من حوائج الدنيا في المكتوبة يعني في الفرائض، سواء كان قائم أو جالس أو ساجد. ويقول الإمام النووي وهو الشافعي، الإمام النووي يقول في كتابه المجموع في مذهبنا أنه كل دعاء جائز خارج الصلاة فهو جائز داخل الصلاة، وهذا لا يبطل الصلاة. وسئل الإمام الشيخ العثيمين عن الدعاء أمور الدنيا في الفريضة. Go ahead. No, go ahead. الشيخ العثيمين سئل هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في الفرائض؟ لم يسأل، وذكر هذا في كتاب شرح الممتع. في كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع، هو يشرح كتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي وهو الحنبلي، فيقول قال المؤلف يعني موسى الحجاوي أنه لا تجوز الأدعية في المكتوبة في الفرائض بأمور الدنيا، ومن فعل ذلك فهو يبطل صلاته. فأجاب الشيخ العثيمين هذا القول ضعيف بلا شك، والصحيح أنه تدعو بما شئت من أمور الدنيا في صلاتك المكتوبة، لأن دعاء الإنسان دعاء المرء نفسه عبادة. واستدل بقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجاب لكم. وهذا الحديث جاء بالصيغة المطلقة، يعني ليس فيها تقييد بالسنن. يعني في الفرائض يعني خلاصة القول فريضة أو سنة في جمهور العلماء مالك الشافعي والمتأخرين تدعو بما شئت. حتى يعني من الطرائف أن الإمام النووي قال تدعو بما شئت في فريضة، وذكر أمثلة كأن يقول الإنسان اللهم ارزقني المكسب الحلال، وذكر اللهم ارزقني جارية حسناء، اللهم عليك بفلان، تسمي بالاسم.
Wallahu ta'ala, Brother Tariq, mashallah, is mentioning that he read in the book, the majority of the scholars, they did not differentiate between the sunnah and the fard. And then you're allowed to make dua, any dua that you want, even your worldly needs that you want to ask Allah Azza wa Jal, you can ask him in the freedom. As far as I know, that's what he's mentioned. As far as I know, I'm not saying he's wrong. As far as I know, inshallah, tomorrow we'll get deep into the details. But as far as I know, in the Farida you stick. Is it only the Hanafi madhab? Could be. Could be. هذا قول أبو حنيفة وقول أحمد. Could be. Could be. لكن بعض الحنابلة وإمام مالك والشافعية والمتأخرين. So inshallah, tomorrow we'll study more into this subject. Inshallah, are you allowed to make dua in the sunnah, in the fara'id, any dua? There's any difference between the fara'id and the nawafil? We'll get deep into the detail, inshallah. It will be a very interesting topic, inshallah, tomorrow. So right now, to remember the dua that we said, we'll just include it with this one. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. And you can make any dua in there. And inshallah, tomorrow we'll get the sources to see if Brother Tariq is right, or if no, I'm not saying it's not right, but if the most confident madhab is it to make dua in the sujood, in the fara'id, like the nawafil or not, we'll learn that tomorrow, inshallah. JazakAllah Khair.